agambye nti the struggle for freedom and democracy, lessons from football and boxing. I was here reflecting on what I can compare our struggle to. The struggle for freedom and democracy in Uganda is like a football game or a boxing match. In these games, there are 4 categories of people. You have the coaches, the spectators, the referees, and the players. The coaches are mostly those who came before us, whether here in Uganda or other places in the world. Some of them are alive, while others are long dead. They used to be good players before. So they give us guidance and follow us with their blessings. For me, these people include Malcolm X, Marcus Garvey, Morgan Shavangarai, Andrew Kaira, Dr. Paul, Kawanga Semogerere, etc. Each one of us has his or her own coaches. The second category are spectators. These are people who simply see things happening. They are oppressed as everyone else, and sometimes even more oppressed, but they'll take no part in trying to change or improve the situation. They wait for the news every evening to see what Bobiwine or Dr. Besje has done today. Each day, they pass by the stores and see headlines of the worst corruption scandals lining the streets of Kampala. But they look the other way. They know how much money is stolen every year and see the poverty all over, but they don't want to land themselves in any trouble with the regime. At best, they make a short prayer and keep wishing that things will change someday. They are spectators. They know how the election was rigged and how countless innocent Ugandans are in prisons or killed. They feel bad at how terrible their country is being run, but they'll not do anything beyond what they feel. They are angry and hungry, but they have chosen to remain complacent. They follow the goings on and talk so much about politics with their friends, but at the end of each day, they return home unbothered or unwilling to get involved. The third category is that of referees. These people are neither players nor spectators, but are very busy on the pitch. They spend all their time criticizing everyone for not playing right, but they will never set foot into the football pitch or the boxing ring. Their duty is to judge all the people all the time. When there is a protest, they keep home, and in the evening post on Facebook how the protest could have been done better. They will not show up to get the vote, but will ask why you did not do this or that to get the vote. They know how to give yellow cards and red cards to everyone except themselves. Their preferred statements are, you should have done this or that. You ask them why they did not come in to do that, which they say was right, but well, they are referees. When they appear on television or write articles, they ask why you did not do this or that. They never come in when players need advice. They only come in when the players make mistakes. They rarely notice the achievements. They only notice the faults and sing their voices hoarse. They are experts at pointing out mistakes. If they do not find any mistake, they'll try their best to create it. Finally, the fourth category is that of players. These are comrades who are right into the game. They are sweating all over, fighting very hard to win the prize. When they get knocked down, they rise up again. When the spectators boo them, they strive to better their game. In a struggle like ours, these are men and women who have sacrificed everything in order to be participants in the liberation of their country. They come up with all sorts of ideas and try them out. Some of their ideas may be amateurish or even reckless, but their passion drives them to try out anything to further the cause. Their joy is seeing the struggle advances to the next stage. When they fail today, they return tomorrow. Some of them have injuries, others have scars. Yet they soldier on. Their glory and joy lies in nothing else but seeing the struggle succeed, or at least move forward each day. Their eyes do not leave the ball.
they follow it wherever it goes. Their aim is simply scoring goals. Of course, as in football, some players are often compromised by the opposing camp and deliberately score on goals. But these do not go far. They are soon exposed by their actions, because if their actions are to the advantage of the opponent, then you don't ask who they work for. To you who is reading this, my question is, where do you fall? Comrades who are truly in the struggle for freedom must be players. That is what we are called to do. Leave the referees alone. Their job description is to find fault, even where it's not. But neither the referees nor the spectators ever get the trophy. The trophy is won by the players. When they win it, they often run and hand it over to the coach. Of course, the sad irony is that when the victory is eventually won, the referees and spectators will often ask for the best seat at the high table. But the player is not even bothered by this. All he wants is to smell the sweet scent of victory. Fellow players, let us keep our eyes on the prize. God is with us. We are removing a dictator. Yes, that was the lesson from our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert, and he tagged a photo when actually he had just been nominated. You remember that photo? It was taken on the 3rd of November 2020, the day he was nominated. Remember, after being nominated, the entire team was arrested. They were beaten. You remember Joel Osenjo sustained severe injuries, the likes of Eddie Mutwe as well, and of course very many others were shot, with the live bullets and tear gas canisters and all that kind of thing that we used to see during campaign. So that was when he had just come back home. So abadde awo ng'afumiitirizaamu era ng'agamba kikyayinza okugeraageranya ku struggle yaffe eno gye tulimu ey'okukomyawo eddembe mu nsi yaffe n'obwenkanya, era n'ageraageranya ku muzannyo gw'omupiira n'omuzannyo gw'ebikonde. Agambye nti struggle yaffe eno ey'okuzza eddembe n'obwenkanya mu nsi Uganda eringa muzannyo gwa mupiira oba mizannyo gwa bikonde, nti mu mizannyo gino mubeeramu emitendera ng'ena egy'abantu. Agambye nti mu mizannyo gino mulimu abantu ba mitendera ena. Mubeeramu bakooki, mubeeramu abalabi, mubeeramu abasazi b'empaka, mubeeramu n'abazannyi. Ageraageranya ku mizannyo gy'emipiira n'emizannyo gy'ebikonde. Abantu abo bamanyi bulungi mubeeramu bakooki, abasazi b'empaka, abazannyi n'abalabi. N'agamba nti bakooki babeerawo nga ffe situnnaba kubeerawo. Bayinza okuba bava wano mu Uganda obanga bava mu nsi ez'enjawulo oba mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola ensi. Era n'agamba nti abamu bakyali balamu naye ate abamu baafa dda nnyo. N'agamba baali bazannyi balungi nnyo emabegako, naye kati baawummula emizannyo, baasigala nabo kutuwagira era kutuzzaamu maanyi nga batulabira ku mabbali. Baagala tuwangule era batuwa amaanyi, batuwa guidance, batuwa ekyokulabirako ne kitulina okugoberera okulaba nti tukola kituwangula n'emikisa gyabwe gitugoberera. Agambye nti Kyagulanyi agambye nti ku bantu nga bano ye nga ye mulimu omwami gwe bayita Malcolm X, Marcus Garvey, Morgan Tsvangirai, Andrew Kayira, Dr. Pokawanga Ssemwogerere n'abalala bangi. Akugambye nti buli omu ku ffe ayina abantu be abagwa mu kategori eyo oba abagwa mu tulube eryo. Abantu be goyinza okubeera ng'oli eyo goyina abantu ologamba nze bakooki bange muzannyo guno yono nono. Kati agambye nti bakooki be beebo okuli Marcus Garvey, okuli Malcolm X, okuli Morgan Tsvangirai, okuli Andrew Kayira, okuli Dr. Pokawanga Ssemwogerere n'abalala bangi batasobola kumalayo wano. N'agamba nti omutendero gw'okubiri be balabi. Agambye nti abantu bano bo baliwo okulaba bulabi kiki ekigenda mu maaso. Banyigirizibwa ng'era abasigadde abalala banyigirizibwa. Ate agambye nti ekyewuunyisa oba mu biseera ebimu ate abantu bano abalabi ate bo banyigirizibwa nnyo n'okusingako ate abalala. Naye agambye nti bo tebayinza kuvaayo tebayinza kuvaayo kwenyiga mu eyo enkyukakyuka esobola okukyusa embeera. Wabula bo kye bakola kwe kulinda amawulire ekawungeezi okulaba kiki Robert Kyagulanyi kyakoze, okulaba kiki Bobiwine Dr. Besigye kyakoze olunaku olwo. Agambye nti buli lunaku bayita ku ma street nga basoma mu mawulire
biki ebigenze mu maaso olunaku olwo, babbye ssente mmeka aba gavumenti, corruption scandals ki eziriwo ku ssaawa eno, amawulire agaba gali ku masitwiti olova Kampala n'ebitundu ebyenjawulo. Agaba bamala okusoma ebintu ng'ebyo nga batunula kyamuli biringa ebitabakola ki bitabakwatako. Agambye nti bamanyi ssente mmeka ezibbibwa buli mwaka, bamanyi bulungi obwavu obutumbekedde ensi yaffe eno Uganda, naye bo kye bafaayo okukola tebaagala kwetaba mu kazannyo era tebaagala kwetaba oba kangambye nti tebaagala kwetetabuzi kuba agambye but they don't want to land themselves in any trouble with the dictator. Mbu tebaagala kwetetabuzi buna nakyemalira, wabula bo kye bakola kwe kusabayo essaala entonotono awo era nga basuubira nti ebintu birikyuka olunaku luliba lumu ne bikola ki ne bikyuka kuba bo babira bulabi balabi bulabi. Agambye nti abantu abo bamanyi butya akalulu bwe kabbibwa, bamanyi bulungi bannayuganda abatulugunyizibwa, abali mu makomera, abattibwa, abayisibwa obubi, abeetolodde Uganda bawulira bubi era agambye nti bawulirira ddala bubi engeri ensi gyeddukanyizibwamu mu butali butuufu. Naye ate akugambye abantu abo tebayina kye bayinza kukola n'omulundi n'ogumu ekisingako okubeera kwegamba they will not do anything beyond what they feel. Tebasobola kubaako kye bakola okusuka ku ekyo oba kusuka ku ngeri gye babawuliramu. Bawulira obusungu, they are hungry and angry. Bayina ennyonta y'enkyukakyuka n'enjala ebaluma nnyo ey'enkyukakyuka. They are hungry n'obusungu bungi, angry. Naye baasalawo kubitunuulira butunuulizi bwetabaako na kimu kye bakola. They simply just chosen to remain complacent. Bagoberera buli kimu ekigenda mu maaso era mu bitundu ebisinga oba mu situations ezisinga bayogera nnyo ku byebufuzi ne bannaabwe era obasanga mu kakundi awo nga bali mu kunyumya emboozi ez'obufuzi. Kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kitono, yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati. Naye olunaku oluggwako nga beddira ewaka nga beebaka nga balinga ekitabakwatako n'omulundi n'ogumu kuba bo tebaagala byesembereza era tebaagala biyingiramu. Be bantu abo balabye obulabi. Kati agambye nti omutendera ogwokusatu gwe gw'abasazi b'empaka, the referees. Agambye nti abantu bano si bazannyi ate si balabi naye babeera bize ku kisaawe anti yageraageranyiza ku muzannyo gw'omupiira n'omuzannyo gw'ebikonde. Agambye nti abasazi b'empaka si bazannyi ate si balabi naye ate babeera bize, beefuula bize nnyo ku kisaawe. Bamala obudde obusinga nga bali mu kunenya buli omu atali mu kuzannya bulungi, naye ate bo tebalirinnya mu kisaawe yadde n'omulundi n'ogumu. They'll never set foot in the football pitch or the boxing ring. Omulimo gwabwe kusalira musango abo abali mu kuzannya omuzannyo abalina kye bakola. Oli waavaayo n'abaako kyakola nga bamusalira omusango nti kino bweki ne bweki ne bwekiti, kino bweki ne bweki ne bwekiti. Gwe mulimo gwabwe kusala busazi musango oyo ayinako kyakola. Bobiwine agambye when there is a protest they keep home. Nti wabeerawo maybe okwekalakaasa ng'oku nga kutegekeddwa bo basigala waka tojja bibalabamu yadde n'omulundi n'ogumu. Then obudde obuzi ba protesting ewedde ekawungeezi ngaako nga basikayo amasimu gaabwe nga bapostinga ku Facebook engeri nga protesting eyo oba okwekalakaasa ng'oku we kwanditeekeddwa okusobola okulaba nti no kubeera better oba kuvaamu bulungi. Bajjayo amasimu gaabwe ne batandika nti okwekalakaasa kuno kwantegekeddwa bwe kuti, mwandikoze bwe muti, mwandikoze bwe muti, mwandikoze bwe muti, ono mwandikoze bwe muti, ono yandikoze bw'ati, ono yandikoze bw'ati. We batyo bakola ebintu byabwe. Agambye abantu bano abasazi b'empaka tebalivaayo oba abasazi b'emisango tebalivaayo kukuuma kalulu mu biseera ebyokulonda, naye ate bajja babuuza ebibuuzo biyitirivu nnyo. Lwaki akalulu temwakakuumye? Lwaki temwakoze bwe muti? Lwaki temwakoze bwe muti? Lwaki temwakakumye bwe muti? Lwaki temwakakumye bwe muti? Akugambye nti nno bamanyi bulungi nnyo okugaba red card ne yellow cards ku bantu bonna abasigadde abali mu muzannyo oba abalina kye bakola okuggyako bo batajja zeegabira.
bayina engero zaabwe ze batera okugereeseza nti kino wandikikoze bwe muti kino wandikikoze bwe muti mwandibadde mukola wano ono yandikoze bw'ati ono yandikoze bw'ati mubawulire of course bangi eyo babyogera then akugambye n'obabuuza lwaki temwavuddeyo ne mukola ekintu ekyo nga bw'oyagala oli akikole leero bati Kyagulanyi nakugamba munnanga ate bo baliwo okujajinga bujajinzi basazi bampaka akugambye bo baliwo okujajinga bujajinzi basazi bampaka agambye nti abantu nga bano webalabikira ku ma TV oba bawandiika ebiwandiiko mu mpapula z'amawulire oba ku mikutu egy'enjawulo egya online babuuza ebibuuzo lwaki kino temwakikola bwe muti lwaki kino temwakikola bwe muti tebalivaayo kuwa magezi ng'omuzannyo gukyagenda mu maaso wabula bavaayo ng'omuzannyo omu akoze ensobi ne bagikuliriza ne bakapitalizinga kweyo ne bayogera ebisongovu byonna byonna ne babyogera we batazuula nsobi n'emu bafuba nnyo okulaba nti ensobi eyo bagikuliyetinga batondawo ensobi era ne bagiguza abantu ne bagamba ono yandikoze bw'ati ono takola kino lyagira kiri lyakola kino ono akola kino lyakola kiri lyakola kiri ono yandikoze bw'ati ono lwaki ono yakola bw'ati ono yakola bw'ati bafuba okulaba nti no baleetawo ensobi mu bazannyi neweziba teziriyo artist ubalemu okuzuulayo ensobi bagikuliyetinga Robert Kyagulanyi agambye bo tebafaayo ku ebyo ebirungi ebituukiddwako wabula kibafaako yize ensobi zokka abazannyi ze bakola agambye nti oba muyina ekirungi temutuuseeko oba muyina success gye mwakivinze bo tebafaayo ebyo wabula kibafaako kiri ekintu eki ensobi emu yokka omuntu omu gy'akoze gye bagenda okuzimbirako babeere ku eyo over and over awo be basazi b'empaka oba abalamuzi omulimu gwabwe gwego kusalira abantu misango buteetaba mu muzannyo kwefuula bize nnyo ku kisaawe naye ng'omulimu gwabwe kujajinga bujajinzi bantu agambye nti ekisembayo oba omutendero ogusembayo gwe gw'abazannyi the fourth category is that of players kuba yakugambye nti wogerageranya struggle yaffe eno n'omupiira gw'ebigere oba omuzannyo gw'ebikonde nti gulimu emitendero ena mulimu bakooki mulimu abazannyi mulimu abalabi mulimu ne barefari kati guno omutendera ogusembayo gwe gw'abazannyi akugambye nti abantu bano these are comrades who are right into the game be bantu abali mu muzannyo wakati weruba lutalo be bali abali ku front line be bali bennyini abasindikiddwa ku front line agambye nti they are sweating all over fighting very hard to win the prize balwanira ne batuuyana kuva ku makya paka kawungezi bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti nno ekikopo bakiwangula agambye nti when they knock down they rise up again we baba kuba wansi baddamu ne bayimuka era ne baddamu ne bakikubanga oba bakikubanga baddamu okukola ekyo kibadde bakola n'amaanyi gali gennyini they rise up again and continue doing what they have been doing agambye nti no when the spectators boom them they strive to better their game nti oba babuulinga we bagezaako bamalamu amaanyi nga babayeeyereza bafuba nnyo okulaba nti nno bajjayo kwegamba obukodyo obulala okusobola okulaba nti nno omuzannyo ogwo oba ekintu kye bakola bakikola mu ngeri ate ensukkulumu agambye nti in a struggle like ours these are men and women who have sacrificed everything in order to be participants in the liberation of their country ndi mu struggle yaffe eno abantu bano beba basaddaase buli kimu ekyabwe famire emirimu gyabwe basobole okulaba nti nno beetaba mu kulunula eggwanga lyaffe neritobekedde mu mayonga abantu abasuddewo emirimu gyabwe ng'oli yali muvuzi wa booda n'agamba nti nayo manyi booda kansooke njireke tusobole okuggusa ekintu kino ekya struggle kubanga embeera we n'atereera naffe tujja kuba tuteredde abasuddewo emirimu gyabwe ne bagamba ki ekyetaagisa okukolebwa nti nze nja kuweerezanga amawulire buli ku makya paka kawungeezi nti ate nze nja kutambuzanga information ogijja wano gitwala wali nti ate nze nja kukola bwenti nti ate gwe nze nja kusomesa abavubuka bannange lwaki enkyukakyuka yeetaagisa nti ate bagamba abantu abo nti nze nja kwesimba abantu bano mbazoganye Museveni tumuggyeko nti
abantu abali mu kazannyo wakati nti nze nja kukumanga president wange nja kubeeranga ku security team ya president nti ate gwe nti nze nja kugenda nga ntambula kyalo ku kyalo kubasomesa lwaki twetaaga enkyukakyuka kugamba abantu abo bali mu muzannyo wakati agambye nti they come up with all sorts of ideas and try them out. Some of their ideas may be amateurish or even reckless, but their passion drives them to try out anything to further the cause. Nti abantu bano bavaayo n'ebirowoozo ebisobola okuzimba struggle yaffe eno. Agambye nti engeri abantu bano gye babanga sigamba nti bali nnyo experienced nti obaba nga bwagambye nti nno tulina ba coaches abazanyi abamu baba bayigana bwizi muzannyo. Agambye nti abantu bano bavaayo ne ideas. Agambye ne ideas abo ozimu ziyinza okuba maybe nga za kitonga si za kintu kikulu nnyo nga wandisuubidde naye ate bagezaako nnyo era obwagazi buli bubaleetera okulaba nti nno bagezaako buli kimu okulaba nti nno struggle yaffe eno yeeyongera mu maaso. Agambye nti essanyu lyabwe kwe kulabanga eno struggle ey'okuggyako nakyemalira eva ku mutendera ogusooka nedda ku mutendera oguddako neva ku mutendera oguddako nedda ku mutendera oguddako okulaba nti nno tugiwangula. Agambye nti no olwaleero obalemererwa nga balina kye bakola ne babaako ekintu kye balemererwa tebakomaawo enkeera nga badda n'enkeera abo balemererwa ne babawo ekiganye ne luli nga badda. Agambye nti abamu ku bo balina ebisago, abamu balina enkovu, abamu balina ebisago bakyalina ebisago abakyalina ebisago mu bamanyi baganda baffe basega abakyalina ebisago bayitirivu nnyo ba Saddam Magic bakyalina ebisago wadde ate bali mu komera. Dan Magic bagenda omusiba ekalangalanga 3 December 2020 yali akyagenda mu ddwaliro for treatment kwajjukira bamu besasi mukama amanyo ne gayiika. Agambye nti abamu bakyalina ebisago abamu balina enkovu. Joel Senyonyi yakava ku miti jo yali atambuza clutches zaake yakava mu ddwaliro California n'abalala bayitirivu nnyo nze zino just nkwa example nga nze wembiraba. Agambye nti naye ate tebatuulaawo kwekubagiza wabula bagenda mu maaso nga bazoganya buli lukedde. Agambye nti their eyes do not leave the ball, they follow it wherever it goes. The aim is simply scoring goals. Tweguba muzannyo amaaso gaabwe tegabava ku mupiira bagulabiriza buli we gulaze ne gwenze ne gudde eno ne gudde ne bagutunuulira kubanga omulamwa gwabwe kuteeba goal gwe mulamwa gw'abazannyi. Era Bobiwine nakugamba nti of course as in football some players are often compromised by the opposing camp and deliberately score own goals, but these do not go far. They are soon exposed by their actions, because if their actions are to the advantage of the opponent, then you don't ask who they work for. Nti ngera mu mupiira ogubeera nti abazanyi abamu babagula eri tiimu endala esobola obbagula ogenda okulaba nga beeteeba ng'omuntu yeetebye naye nga tomanya nti nno oyinza obutakiraba nti ki bamuguze ne yeeteeba naye ogenda era okulaba nga ebikolwa bye biyambaani ng'omupiira obagumuwa ate aguwaani agwa opponent we oba muwa omupiira taguwa munne wabula taguwa opponent we. Kugamba ebikolwa ebyo byangwa mangu okulabika era nga mupiira kugamba oli omukusambira omupiira mu kifo ky'ogukuddiza ate n'agugabira n'agugabira oweside yeri okiraba kugamba kyanguwa mangu okulabika. They soon expose their actions, because if their actions are to the advantage of the opponent aho tomanya tobuuza gwakolera aba akolera oli. So Kyagulanyi Ssentamu Robert n'akubuuza, to you who is reading this, my question is, where do you fall? Gwali mu kusoma kino oba kale engeri gye ni mu kwogera ku sawuno kwanze ni mu kuddamu biki byawandiise, gwali mu kuwuliriza audio eno oba ali mu kulaba video eno? Ekibuuzo kyange kiri nti ogwawa mu categories zino ennya mu mitendera gino ena ogwawa? Kubanga Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti baganda baffe oba ba comrades we tukkiriziganye kimu, comrades who are truly in the struggle for freedom must be players. Agambye nti ba comrades oba baganda baffe
betuli kimu mu kunula eggwanga lyaffe lino okulireetamu obwenkanya eddembe n'okulijja mu dictatorship wannakimalira bulirimu tulina kubeera ffenna nga tuli bazannyi bwe tubanga tukkiririza mu nsonga eyo kubanga kyekyo ekyatonderwa oba kyekyo yekoolo yaffe akugambye nti nno abasazi b'empaka abaliwo okujajinga okusala omusango abo mubaleke omulimu gwabwe just kulaba nsobi n'omunaakola mutya tojja batereza bo baliwo okulaba bulabi nsobi okujjako oyinza omusomesa n'omubuulirira n'asobola okubeera nti naye ava mu slavery eyo kuba naye obwo nabo obeera nga ali mentally enslaved so naye nga abugambye nti amubaleke kuba nayongera nakugamba nti buguba muzannyo gwa mupiira abasazi b'empaka oba abalabi tebali wangula kikopo n'oba oliba ofa otya ekikopo kibeera kya muzannyi agambye nti ekikopo kulasti kiba kya muzannyi kubanga mu muzannyo gwonna wabeerawo awangula era nakugamba nti neither the referees nor the spectators ever get the trophy. The trophy is won by the players. Era kugambye nti abazannyi abo wamala okuwangula olumu badduka zambwa ekikopo ekyo ne bakitwalira kooki waabwe ekikopo tukiwangudde era bonna ne basanyukira wamu. When agambye nti of course the sad iron is that when victory is eventually won, the referees and the spectators will often ask for the best seat at the high table. But the player is not even bothered by this. All he wants is to smell the sweet scent of victory. Inti ekyewuunyisa nga engule tumaze okugiwangula abalabi bano n'ababadde basala omusanga basalira bannaabo omusango n'ababadde balaba obulabi ate munnange ekyewuunyisa nga tumaze okuwangula bo babeera baagala kutuula wali ku mwanjo babeera baagala bifo byawo ku mwanjo babalabe nnyo naye ate munnange ey'omuzannyo ebyo tebimulya era kugamba tebimumalira na budde kuba ye kyabeera afaako kwe kutuula wali najjukira mu bulungi nnyo buli kimu engeri gye kibadde kugamba ekyo kimumala kuba kiyali ayagala bwe buwanguzi tewali kirala kyonna kiyali ayagala mu kino ayogera ku baganda baffe abalwanyi era abakyalwana naye nga talina kifuna kimu kyayagala nga ye tali ku ebyo wabula kyayagala kiri ekintu kimu kulaba nti no tufuna obukulembeze obutuufu nga tuva mu buno obuddu bwe tulimu nga ye kwegamba ye kyayagala era nga bwe kituuka tomunyumiza mbw ate simanyi ayagala bwa prime minister mbw ate simanyi ayagala bwa kimanyi biki no nga ye si byaliko baganda baffe nga ba Eddie Mutwe baganda baffe nga ba Nubian Lee baganda baffe nga ba Bobiwine baganda baffe nga ba Opondo baganda baffe bayitirivu nnyo toyinza bamalayo bangi nga ye tali mu eyo byakwesimbawo kwa first of all nga tabyagala nga si ye calling ye nga kyagala kiri ekintu kimu kulaba nti tufuna enkyukakyuka. So omukulembeze waffe akugambye nti fellow players, let us keep our eyes on the prize. God is with us. Teri kuzikiza nti twebereremu tuleme okubeera nga amaaso gaffe tugajja ku ekyo kugamba ekituufu era kye tulina okubeera nga tugoberera kyekiriwo ekyo ekyokulaba nti nno tusigukula obwannakyemalira buno obutumbekedde eggwanga lyaffe Uganda. Akugambye nti Katonda ali naffe era situjja kupowa teri kuzikiza era nakugamba mu 7 tujja mujjako. So mu bufunze ye engeri gye nsobodde okuddamu ekiwandiiko ky'omukulembeze waffe oba omusomo gw'omukulembeze waffe gwe yatuwadde olunaku lwajjo. Nange ngenda kubuuza era nga mu comment section wandibadde otuyamba n'otuddamuko gw'ogwawa ku mitendera gineena ogwawa kuba nkudiramu katono waliwo omutendera gw'aba coach waliwo omutendera gw'aba referee waliwo omutendera gw'aba players waliwo n'omutendera gw'aba the spectators, coaches, spectators, referees and players. Gwogwawa era obanga ogwa mutuluba eryo kikyokoze ekyamaanyi okulaba nti no tufune enkyukakyuka kuba ekituufu kyo kiri nti ng'omukulembeze waffe yayogera emabegakaawo nti the story of dictators will never be the rise and rise and rise. No, it will always be the rise and the fall.
era ojja kuwulira ti the rise and fall of Gaddafi, the rise and fall of Saddam, the rise and fall of Bashir, the rise and fall of so and so, the rise and fall of Idi Amin, the rise and fall of tewaliwo the rise and rise and rise. So kyekyo lwaki akugamba beera n'essuubi ate toggwamu maanyi, kuba ekituufu kyo kiri nti bwe tusigalanga tukuba ekintu kino mu butuufu bwakyo nga tuganye okubeera diverted, nga tuganye okubeera nga tubeera compromise, nga tuganye okubeera nti kwegamba tuggwamu maanyi nga tusigala tusonga mbere agawalayi at last engule tugenda jambala naye ng'ekituufu kyo kiri nti tugenda jambala ogwa mu ttuluba kikuzina ennya.